Добрый день. We want to extend to you again a welcome. Мы опять-таки хотим вам сказать добро пожаловать. And if you would refer to this brochure that's in Если your вы packet достанете here. эту брошюрку с вашего пакета, A student is introduced to the Student Disability Services either by walk-in, or they may email, or referral from their local high school. студентам рассказывают об этих услугах для инвалидов здесь, либо по электронной почте, либо по почте присылают, либо через старший класс, в старших классах они получают эту информацию. As Mr. Giles has spoken earlier, many of our students, especially our deaf and hard of hearing students, come to us through the School of the Deaf and Blind. И как уже нам сказали, что многие из наших студентов приходят из школы глухих и слепых, и в основном они глухие либо слабослышащие. These students have come from various parts of the state. We're considered the upstate, or am I saying that right? Upstate. And the lower part of the state is like the Charleston, Beaufort area, or they can come from, my directions are terrible, the east part of the state, the Florence, that area, Dillon, Arlington, that sort of area. So they come from everywhere to attend our school. And we have been very, I'm sorry, I talk very fast. Многие студенты, мы обучаем студентов, мы считаем эту часть Южной Каролины, высшая часть, верхняя часть штата, и также студенты приезжают у нас с нижней части штата, как Чарльстон, Бьюфорд местность, и также с восточной части штата, Флоренс. These students have either been introduced to us through the School of Deaf and Blind, or Mr. Wilburn and the different members of our campus have visited them, either through career days, their graduations, or different celebrations on their campus. So we have been very fortunate with that experience. Эти студенты были ознакомлены с нашими услугами, либо когда мы приходили к ним в школу для глухих, немых, либо когда они посещали нас, либо Sure. Meaning that the students have been introduced to us by we going to them. Yes. And so they have we have participated in many of their events on their campuses. На многие мероприятия мы приходили к ним в кампус, допустим, как выпускной вечер, либо какие-либо другие еще торжества. И так мы представляли им, рассказывали им о наших услугах. We have hired, due to budget cuts, everybody know about that, right? Budget cuts, many of the employees that work for the School of Deaf and Blind, we have interpreters on campus that serve the students here that are deaf and hard of hearing. And we also have note takers for those students. We also serve students, I gotta slow down. Let you do that. Okay. У нас было сокращение бюджета, наверняка все слышат постоянно сокращение бюджета, но у нас есть переводчики, которые помогают этим студентам учиться, и также есть особые люди, которые помогают им делать записи, конспектировать за них. You will get an opportunity on your tour to visit our Assistive Technology office, and it's being headed now by Mr. Scott Smith. He's legally blind, but excellent student in technology. Actually has a computer technology degree with us. And у нас также есть технологии, которыми мы пользуемся, и у вас будет возможность ее увидеть. Лаборатория особая, и ведет ее Скотт Смит. Он сам слепой студент, но замечательный. And we pride ourselves in keeping the technologies in this lab up to date for our students, so you'll get to see that. Мы очень горды этой лабораторией, и мы пытаемся поддерживать последнюю технологию, которую вы ее увидите сегодня. I've asked Chef LaRue to join us because many of the students that we recruit here to the college have an interest in the culinary arts program. Again, that's food service, management. What are some of the other areas, Jeff, that you do? Food production and management and some hospitality. Мы попросили особого человека присоединиться к нам, Джеффри Chef LaRue. Yes. И она нам поможет, будет сопровождать, и, как мы сказали, она специализируется на
производстве еды, кулинарии, на гостеприимстве. She's going to share how we link up or network our services to help the students in her program and then the steps she takes to take them to the next level. И она нам также покажет и расскажет, как мы работаем все вместе в одной сети, как мы берем свои услуги и как они доходят до ее департамента. Questions at this point? Вопросы какие-нибудь есть? Yes. Имеют ли студенты с ограниченными возможностями льготы при поступлении в этот колледж? Do students that have limited, that are disabled, do they have any break in the price when they get enrolled in the college? No. Нет. Isn't that right, Mr. Giles? No break. We all pay the same rate. Мы все платим всю ту же самую цену. Right. The funding, as Mr. Giles spoke, is the funding we offer to all students. Те финансы, ту финансовую помощь, которую мы предлагаем всем студентам. Was she asking about break financially or break in terms of entrance criteria? Финансовая, да, правильно ты имеешь в виду? В России студенты имеют льготы при поступлении, либо это поступление по сниженному баллу, либо за сниженную цену. Он это сейчас Either уточняет. academically, if they can have to enter, I think I need to clarify a couple things here. It's a college, to enter college, to get accepted into college, you have to pass to this level. And so, That's but correct. if you don't reach that level, you don't get enrolled. We have what we... So, oh, if sorry. the students that are disabled, can they go on a lower Right. academic level? All Can they stu- still yes. get enrolled? All students who do not meet the college entrance requirement, there are transitional levels. The only exception is that if you don't meet the college reading entrance requirement, it is a state law, then we have to refer, I'm going to let you. У них есть переходные курсы, для всех студентов есть переходные курсы. Только если они проходишь чтение, определенный уровень по чтению, и это закон государства, закон штата. We would refer them to adult ed. And Mr. Giles just reminded me, that is not to get into their program, that is the entry into the college. That's what you're asking me, yes? But the transitional classes will assist them to meet then the requirements for their program. It sort of like refreshes them, courses to help them in reading, writing, and in math. Переходные курсы, освежительные курсы, как бы напоминающие курсы, чтобы попасть в колледж. Yes. Any other questions? So financially, they pay the same, Yes. but they have a little academic break. Well, we offer all students that Okay. because we're an open door policy school. Всем студентам предлагается одинаково и также академически, чтобы поступить. То есть всем идет одинаковые правила. Смысл Насчет такой же. денег и Я насчет... поняла. Не, я просто уточняю, потому что может быть понятие глобально. Это не Гарвард, да, здесь как бы у всех ты платишь, ты устраиваешься. Здесь есть просто есть институты, где не важно, сколько ты заплатишь, если ты не наберешь определенное количество баллов, ты не попадешь. Здесь попадают все. Все. Это как... Everybody gets enrolled. Right, right. Yes. And our job is with the documentation that this pamphlet is asking for, we then make sure that the field is a level field for those students that have a disability. Meaning they get the support, either interpreter, note taker, tutors, whatever services are needed to assist them Ну in как being они successful. помогают тем студентам, которые имеют ограниченные возможности, инвалиды, они помогают через дополнительное, может быть, репетиторство, они предоставляют людей, которые помогают им конспекты, записывают за них, либо переводчиков.